dear parents. And without further ado, let's begin the assembly presented by Grade 8. Vanakkam, bonjour, hola, and namaste. If you understood all of that, congratulations. And if not, don't worry. By the end of this assembly, you might just pick up a word or two. Welcome to the Grade 8 Assembly, where we celebrate the power of languages. My name is Samaira. And I'm Arya. We're MCs for today's assembly. This assembly features something we all use every day, languages, whether it's to express ourselves, learn something new, or pretend we understand a foreign movie without subtitles. Languages connect us, help us express ourselves, and open doors to different cultures and traditions. They're not just words. We use them to tell stories, share ideas, and even shape the way we think. Today, we'll take you on a fun journey to the world of languages. No passports required. So sit back, relax, and let's get started. But before we begin, let's rise for the KC anthem. Now, let's officially begin with the assembly. The grade 8 students have prepared various activities showcasing what they've learned in their respective languages. This is in the form of a play, a dance, a song, and a speech. So, let's welcome the Spanish students on stage. And don't worry, no Google translation required. Buenos días. Hoy vamos a bailar, cantar y recitar un poema. Primero, el poema. Tenemos Lila, que recita el poema Cultivo una rosa blanca por José Martí. Él es de Cuba. Hola, me llamo Lila. Soy en el 8º grado y hoy voy a recitar el poema Cultivo una rosa blanca para José Martí. Cultivo una rosa blanca en junio como enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con el que vivo. Cardo ni ortiga cultivo. Cultivo la rosa blanca. Ahora la canción Me Gustas Tú por Manu Chao. La canción es
Es muy útil para aprender el uso del verbo gustar. En fin, el baile es una mezcla de flamenca, salsa y otros estilos latines. La canción es Tu Sonrisa por Elvis Crespi. Es del género merengue. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Pequeña, échate pa' acá. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Sonrisa, será tu sonrisa. En tu cara veo cosas que no dejo de mirar. Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar. No dejes de sonreír, te lo pido por favor. Que esa sonrisa hermosa es la que quiero yo. Esta sonrisa hermosa, esta que quiero yo. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Sonrisa, será tu sonrisa. Esa fu una atieso maravilloso, which means let's applaud for the wonderful performance done by the Spanish students. Next, let's welcome the Hindi students onto the stage. Let's see if the performance is as dramatic as a Bollywood movie. क्या आप लोगों में से किसी का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा है? क्या आप भी अपने घर के अंदर कदम रखने से पहले ही अपने डिवाइस को ढूंढने लग जाते हो? क्या आप आपके डिवाइस पूरे दिन न इस्तेमाल करके चैन की नींद सो पाते हो? यहाँ से कितने लोग सुबह अपनी आंख खोलने से पहले ही अपने डिवाइस के बारे में सोचने लग जाते हो? अब आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आज की नुक्कड़ नाटक डिवाइस यूसेज के बारे में है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं एक अद्भुत सा नुक्कड़ नाटक। अरे आर्या देखो, मैं आपके लिए लाई हूँ एक तोहफा। अरे मम्मी, यह सिर्फ एक iPhone 17 Pro है। आप Pro Max क्यों नहीं लाए? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे वरुण देखो, मैंने आपके लिए एक नोकिया 1100 लाया हूँ। अरे वाह पापा, आपने मेरे लिए इतना अच्छा तोहफा खरीदा। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। अरे देखो देखो मुझे क्या मिला। अरे वाह, तुम्हारे पास iPhone 17 Pro है। आप
आपका फोन इतना प्यारा और सुंदर है आर्या। अरे तुम तो चुप ही रहो, मेरे फोन के मुकाबला तुम्हारा फोन कुछ भी नहीं है। मैं तुम जैसे लोगों से तो बात भी नहीं करती हूँ। अरे आर्या, तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो जाएगी। देखो मेरे पास क्या है, आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेकिन वरुण, मुझे तुम्हारा फोन भी पसंद आया। देखो देखो नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो 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 नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे मायशा, तुम हमेशा फोन पर क्यों रहती हो? देखो हम कोको और लुका छुपी खेल रहे हैं, तुम भी आओ ना। नहीं नहीं, मैं नहीं आना चाहती, तुम सब जाओ। ठीक है। अरे बेटा, सारा दिन इसी फोन पर बैठते हो, ना सोना ना खाना ना खेलना। क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। माँ, भाषण बंद करो। देखो देखो नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो। मारो, काटो, पीटो। अरे मेरे पीछे कोई है, गोली मारो। नहीं नहीं, मैं मर गया। अरे छोटू, तू एक लूजर है। तुम्हें इस खेल तो खेलना नहीं आता तो क्यों खेलते हो? चल फुट यहाँ से। अरे बेटी, क्या हो रहे हो? मैंने बोला ना, ऐसे खेल मत खेलो, बाहर जाकर फुटबॉल क्रिकेट खेलो। देखो देखो नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो। बेटी, आप क्या कर रही हो? माँ, मैं पढ़ने की सोच रही हूँ। पढ़ने की सोच क्यों रही हो? अभी पढ़ने शुरू करो। हाँ माँ, मैं पढ़ लूंगी, आप जाओ। वो गेम अभी बंद नहीं करोगे तो मैं आपकी आईपैड से निकालूंगी। मैंने कह दिया ना कि मैं पढ़ लूंगी, आप यहाँ से निकल जाइए। थक गई हूँ मैं कहते कहते, मैं अभी निकलूंगी। 2 days later. बेटी, परीक्षा के रिजल्ट्स आ गए हैं क्या? हाँ माँ, लेकिन नंबर बहुत बुरे आए हैं। समय नहीं था पढ़ने के लिए। समय तो था, लेकिन आपने सारे समय फोन पर बिता दिया। देखो देखो नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो 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 नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो। हेलो हेलो, तू फोन पे जब है आई, ये लो उसका पीछा ना छोड़ पाई। हेलो हेलो, तू मच्छर में भाई, अरे अरे कंट्रोल करो मेरे भाई। लेकिन डिवाइस मत यूज करने का मत हमारा नहीं है। खन 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 बोले, नॉलेज की है तलवारियां, दिन का वक्त है फालतू नहीं, उदास का सबक सीख ले गुड़िया। वह एक सुंदर कार्यक्रम था, which means that was a beautiful nukkad natak done by the Hindi students. Up next, we have our Tamil students who are here to showcase the beauty of traditional instruments. வணக்கம், என் பெயர் இளநேத்திரன். இந்த மாதம் 8ஆம் வகுப்பு தமிழ் மாணவர்கள் கலை வெளிப்பாடுகள் என்ற தலைப்பில் பாரம்பரிய தமிழர் இசைக்கருவிகளை பற்றி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். இவற்றுள் பல 1000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பயன்பாட்டில் உள்ளன. இன்னும் சில கருவிகள் நிறைய இடங்களில் பயன்பாட்டில் உள்ளன. இதில் சில அற்புதமான இசைக்கருவிகளை பற்றிய அரிய தகவல்களை உங்களிடம் பகிர உள்ளோம். வணக்கம், என் பேர் சஷ்டி. இது சேகண்டி. சேகண்டி என்பது ஒரு வட்ட விடிவலான கஞ்ச கருவியாகும். இது மக்கள் நடனங்கள், கிராம விழாக்கள் மற்றும் மத சம்பிரதாயங்களில் அதிகமாக பயன்படுத்துவார்கள். தமிழர் பாரம்பரியத்தில் இந்த கருவி ஒரு தனி இடத்தை பெற்றுள்ளது. சேகண்டி கருவியை வாசிக்கும் போது பொதுவாக குச்சிகள் அல்லது கைகளை பயன்படுத்தி அதை தட்டுகின்றனர். கைகளின் அழுத்தத்தினால் ஒலியின் அளவை மாற்ற முடியும். இந்த முறையில் ஒரு அழகான இசை உருவாகிறது. என் பெயர் சாய். இதான் யாழ். யாழ் ஒரு பாரம்பரிய தமிழ் நரம்பு இசை கருவியாகும். இது 7 முதல் 9 மட்டைகளை கொண்டும் மரத்தால் ஆனதுமாகும். ஒலி அதிர்வுக்காக இது படுகு அல்லது ஓட வடிவ உடலை கொண்டுள்ளது. யாழ் சங்க காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட மிக பழமையான தமிழர் இசை கருவிகளில் ஒன்றாகும். இது ஔவையார், இளங்கோவடிகள், திருவள்ளுவர் போன்ற பல்வேறு தமிழ் புலவர்
களின் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு தமிழ் இலக்கியத்திலும் இசை மரபிலும் முக்கிய இடம் பெற்றுள்ளது. என் பெயர் அன்வி. நான் பறை என்னும் இசைக்கருவியை பற்றி பேசப் போகிறேன். பறை ஒரு பாரம்பரிய தமிழர் தோல் கருவி ஆகும். இதை பொதுவாக மாட்டுத் தோலால் செய்யப்படுகின்றன. இதை கோவில்கள், விசேஷ நிகழ்வுகள் மற்றும் கல்யாணங்களில் வாசிக்க பயன்படுத்துவார்கள். இதை தமிழரின் பழமையான இசைக்கருவிகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் பல மரபுகளுடன் தொடர்புடையது. பறையை முழக்குவதற்கு பொதுவாக 2 குச்சிகள் தேவைப்படும். இதன் சத்தம் மிகவும் ஆழமாகவும் உற்சாகத்தை கிளப்புவதாகவும் இருக்கும். இதனால் இது பலவிதமான நிகழ்வுகளில் பிரதான இடத்தை பெறுகிறது. வணக்கம், என் பெயர் கயல். நான் சங்கின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேச போகிறேன். சங்கு ஒரு பழமையான இசைக்கருவியாகும். இது கடலில் காணப்படும் பெரிய கடல் நத்தையின் ஓடிலிருந்து பெறப்படுகிறது. அதன் உடல் கும்பு வடிவமாக இருக்கும். ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் போன்ற புராண கதைகளில் சங்கு மத சடங்குகளில் இருந்து போர்களை அறிவிக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. போர் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவும் கோயில்களில் சங்கு ஊதுவது மரபாக இருந்தது. இப்போது சங்கு பெரும்பாலும் சமய இசைக்காக மற்றும் ஆன்மீக நிகழ்வுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வணக்கம், என் பெயர் ஆரியன். இன்று நான் பாரம்பரிய இசைக்கருவியான முரசு பற்றி பேச போகிறேன். முரசு என்பது ஒரு முகம் கொண்ட தாள வாத்தியமாகும். இது போர்களிலும் கோவில்களில் மத சடங்குகளிலும் முக்கியமான இடம் பெற்றுள்ளது. முரசின் நடுவில் ஒரு பெரிய தூளை இருக்கும். அது தோலால் மூடப்பட்டிருக்கும். இதை தட்டும்போது அதனுடைய அதிர்வும் ஏற்பும் ஓலியம் விழாக்கள் மற்றும் சிறப்பு சமயங்களில் ஒரு தனிப்பட்ட உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். நன்றி. வணக்கம், இன்று நான் பாரம்பரிய இசைக்கருவியான குடமுலாவை பற்றி பேச போகிறேன். குடமுலா என்பது ஒரு பஞ்சமுக தாள வாத்தியமாகும். குடமுலா பானையின் வடிவத்தை கொண்டிருக்கும். குடமுலாவை கோவில்கள், திருவிழாக்கள் மற்றும் ஆன்மீக நிகழ்வுகளில் பயன்படுத்தப்படும். குடமுலாவை பற்றிய நிறைய சான்றுகள் தமிழ் இலக்கியங்களில் உள்ளன. இந்த அற்புதமான இசைக்கருவியின் மரபின் பாதுகாப்பிற்கும் வளர்ச்சிக்கும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படுவோம். நன்றி. தமிழ் இசையின் பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பதற்கு தமிழ் இசைக்கருவிகளை மீண்டும் கொண்டு வருவது முக்கியம். இது எதிர்கால சந்ததியினர் இந்த கருவிகளை விரும்பி பாராட்டு ஊக்குவிக்கிறது. நவீன இசை, கல்வி மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் இந்த கருவிகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் தமிழ் கலாச்சாரத்தை வலுவாக வைத்திருக்கும். அதை உலகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடியும். நன்றி. அது ஒரு நல்ல பகிர்வு. That was an insightful sharing by the Tamil students. Now we have the French students. Come on up before they remind us that we've been pronouncing croissant wrong this whole time. Bonjour everyone, my name is Yajur and we are the French team. Today we have a skit consisting of 3 characters, Gaston, Linguini and Tintin. A short summary of the skit is that Tintin, a reporter, discovers that the infinite baguette formula is hidden inside of Gaston's office and it must be protected. However, Linguini, a panicked chef, claims that the formula belongs to his family and is crucial for his bakery's survival. As they argue, a mysterious villain from outside demands the formula, forcing them to act fast. In a moment of brilliance, Gaston hides the formula inside of a sandwich, hoping that the villain doesn't like sandwiches. Without further ado, let's get started. We hope you enjoy. Je m'appelle Gaston et j'aime prendre la vie facile. Pour moi, le travail, c'est trop de travail. Et le stress, pas pour moi. Donnez-moi un sandwich, une sieste et un peu de main. C'est qu'ils veulent. Bonjour, je suis Linguini, en chef, quelquefois. Cuisiner, c'est difficile et je ne suis pas vraiment la meilleure. Mais je me trouve toujours parmi le chaos. J'essaie de survivre un repas à la fois. Bonjour, je suis Tanta, un journaliste. Et aujourd'hui, je suis au milieu le grand mystère de française, le baguette en famille. J'arrête-toi que la recette de la baguette en famille. Ce semble être beaucoup de travail.
Pourquoi pas avoir juste un sandwich? Concentre-toi, Gaston. Non, non, nous ne pouvons pas voler ma recette de baguette. Faut-il cette recette survivre? Arrête, c'est toi? La formule est pour tout. Non, c'est ma arrière-arrière-grand-mère. Sans elle, ma boulangerie s'est perdue. Alors, pas de baguette? Linguini, écoutez. Nous ne voulons pas. Nous protégeons. Donnez-moi la formule au Signongar. Oh mon Dieu! Il faut la cacher. Mais où? Si. Pas de baguette? Oh, j'ai une idée. Vraiment génial! J'espère qu'ils n'aiment pas la baguette. Merci beaucoup. Applauded for their performance, which means let's give a big round of applause for once again for their performance. As our theme is one heart, many voices, to integrate KC's motives such as being inclusive, we at KC have students from many different nationalities. We would like to showcase how seamlessly we all blend as one big family. So let's welcome our dear Korean friends who will solemnly sing for us the national anthem. Everyone kindly rise in attention. Now, let's move on to our next KC segment, KC Spotlight, in which our amazing learners have accomplished some outstanding achievements. In this section, we aim to celebrate achievements beyond sports. Students can share their experiences participating in various competitions within or outside school. And it's not just about winning, it's about learning, growing, and stepping out of one's comfort zone. First, the middle school girls won the Temps League gathering, the under 14 football tournament conducted by the Tiruvallur Vidyashram School. The KC High girls team was the runner-up for this tournament and got a 50,000 cash prize, and Mahati was awarded with a golden boot and got a 10,000 rupee cash prize. Mahati, please come up on stage. KC High Under 14 boys team got the Fair Play Award for rupees 15,000. The boys, please come up on stage with your. Thank you. Okay, next, Niralya M from grade 6 won the 3rd national level Silambatam Open Championship held in Montfort School, Chennai, and she won first place in the 11-year category. Let's move on to the next section, Little Lessons at Big Impacts. This segment aims to showcase real-life, meaningful moments from our classrooms that reflect the values we nurture in our students. We will have 2 students from grade 8 sharing their experiences competing in different competitions. Amita from grade 8 has won the 2nd place in a sailing regatta which was held on the Chennai port, and she's preparing for nationals. We would like Amita to share her experience. My name is Amita and I'll be talking about my experience in this regatta. Have you ever faced a challenge where everything just seemed to go against you and no matter how hard you tried, you just couldn't? Well, that was me in this regatta, which is just a fancy word for a sailing competition. At the start, I was nervous because the wind was not in my favor and I struggled to move forward.
But I had remembered that I'd made a friend before the regatta. She was from Singapore, and she told this to me for the race. Aim for the best, and even if you don't make it, you'll still land among the parade. These words did push me forward, and then an opportunity sparked. There was a shift in the wind. One by one, I sailed across 48 competitors, and it was just down to me and one other person. I did finish second, but at that moment, it wasn't about the placement. It was about proving to myself that setbacks don't define us, our response to them do. So whether you're sailing, studying, or chasing any dream, remember that challenges will come, but so will opportunities. So keep pushing forward, and you'll find your moment to shine. Thank you. Thank you so much, Amita, for sharing your experience. Next, Leela from grade 8 made it into the top 2% in a debate competition facilitated by the Indian Schools Debating Society. She will also share her experience. Hi, I'm Leela from grade 8, and I made it to the top 2% out of 3,500 applicants for the Indian Schools Debating Societies' competition for Team India 2025. So the experience was amazing, but I did come back with two main takeaways. Firstly, I learned a lot about public speaking. I learned about what stakeholders are, and I learned about how important it is actually to define emotion before moving on to your claim evidence points. All of these have helped me go from an amateur debater to a more professional and seasoned debater. Along with this, I also, on my first couple of days, was the only kid from the KC delegation who made it to the competition. So I was on my own the first couple of days. So from that, a really important thing I wanted to share with all of you was that we need to become less cliquish, and we need to be able to accommodate other people, especially new people who look like they're on their own sometimes. It wasn't a very pleasant experience to be on my own, but I found an amazing group of girls who I hung out with for the rest of the competition. And I just wanted to share that with you and give you that message to, if you ever see somebody sitting on their own, always talk to them, always go up to them, and always be kind to people. Thank you. Thank you so much for sharing a little lesson, but it made a big impact on all of us. Here's a sneak peek into the events we have here at KC High. Recently, students from grade 5 to 9 participated in Summon Way, an event that showcased our learning to an integration of math, science, and technology. It was a great success. The grade 6 and 7 students will soon be heading to Coorg for their NME trip, where they will explore the theme of empathy. I'm sure you all are looking forward to an exciting, unforgettable trip. Grade 8 will be traveling to Junga for the NME trip, focusing on the theme of trust. I'm sure all of you are excited for an unforgettable trip. Now, it's time to show respect and pride. Let's rise and face the national flag. Request you all to stand in attention, please. Before we wrap things up, we would like to take a moment to thank the wonderful people who made this event possible. We would like to thank Sam Anna, Shrikant Anna, Jagan Anna, Madhi Anna, and the facilities team for the arrangements today. Selvan Anna for the recording of the assembly. Swayam and Kavya Auntie for the editing of the recording and uploading it on the school website. Paul Sir and Jonathan Sir for the music today, and Vyas and Sureem for playing the instrument. Thank you all for being an amazing audience. Hopefully you picked up a word or two today. And if not, just smile and nod. It works in every language. Have a great day. Parents, thank you so much for being a part and attending our assembly today. We hope you enjoyed it as much as we did. Thank you so much, all the parents, for being part of the assembly, and middle schoolers.